హలో అందరికీ, నేను మీ ప్రణీత. నేను అండ్ మా స్టూడెంట్స్ అయితే కాలేజ్ తరపున వివేక్ బ్యాండ్ ప్రోగ్రామ్కి రామకృష్ణ మఠంలో అటెండ్ అయ్యాము. సో ఇది వచ్చేసి సంస్కృతి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ జనవరి మంత్లో వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. మెయిన్గా వివేకానంద బర్త్డే సందర్భంగా కండక్ట్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 9:30 అని చెప్పారు. ఇంకా నేను స్టార్ట్ అయిపోయాను. సో ఇది ఎక్కడో ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. సో మీకు కనుక తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఇదైతే స్టీల్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో కొత్తగా కట్టారు మన హైదరాబాద్లో. చాలా చాలా బాగుండే. దానిపైన ఉండి వెళ్తే వ్యూ సూపర్ ఉండే. వెళ్ళినాక ఇట్లా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇచ్చారు. సో మేము రిజిస్టర్ అయ్యాము. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్లా బ్యాన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ బ్యాన్కి అయితే మంచిగా బీ గుడ్ డూ గుడ్ అనేసి ఉంది. సో మీన్స్ బీ గుడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డూ గుడ్ ఫర్ సొసైటీ. సో చాలా బాగుంది కదా దాని నేమ్ మీనింగ్ అయితే. సో నెక్స్ట్ ఇట్లా వెంటనే ఆడిటోరియంకి వెళ్ళిపోయినాం. దాని తర్వాత ఆడిటోరియం వెళ్ళిన తర్వాత అయితే ఎవరు రాలేదు. బట్ మనం మాత్రం టైంకి ఉంటాం కదా. సో నేనైతే టైంకి వెళ్ళిపోయినాను. మా కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా అందరు స్టూడెంట్స్ వచ్చేసిండ్రు. మాకైతే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రో వాళ్ళు అలాట్ చేశారు మా కాలేజ్కి. వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా వివేక్ మోదీ గారు అయితే చాలా బాగా స్పీచ్ ఇచ్చారు. డాక్టర్ వివేక్ మోదీ గారు. సో లాస్ట్ టైం సుపోషన్కి అటెండ్ అయినప్పుడు కూడా చాలా బాగుండే స్పీచ్. సో దాని తర్వాత అయితే ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోమని చెప్పారు. సో మా కాలేజ్ నుండి ఇంకా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఇంకా కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కండక్ట్ ఫుడ్ స్టాల్స్ ఆన్ న్యూట్రిషన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మై స్టూడెంట్స్ అండ్ సంస్కృతి ఫౌండేషన్. థ్యాంక్ యూ. Kumar from Malaredi Pharmacy College. First of all, I would thank the Samskruthi Foundation. We have participated in the suposhan activities, and we have conducted many activities like debate, quiz. ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత మేడం గారు అయితే సంస్కృతి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ప్రతి ఈవెంట్ని కూడా చాలా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో వీళ్ళైతే మంచి ఈవెంట్స్ని కండక్ట్ చేస్తారు మెయిన్గా. సో జనవరిలో ఫస్ట్ బీ గుడ్ డూ గుడ్తో స్టార్ట్ చేసి సో నెక్స్ట్ ఇంకా నేషనల్ సైన్స్ డే, నెక్స్ట్ రాఖీ ఫర్ సోల్జర్స్, యోగా డే. సో ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ అంతా కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి మంత్లో ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో చాలా చాలా బాగా చేస్తారు, చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడతారు. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సంస్కృతి ఫౌండేషన్. Have you all attended? How many of you have attended? I'll not ask questions. Just say how many of you have attended. Yes. So this is again to celebrate science, bringing the scientific temper among students, and then students are actually encouraged to do activities in their colleges, and they are also taken. ఈ ప్రోగ్రామ్కి గెస్ట్ వచ్చేసి స్వామి బోధామయానంద గారు. సో మెయిన్గా చైర్మన్ ఆఫ్ రామకృష్ణ మఠ్. నెక్స్ట్ శ్రీ రాఘవేంద్ర సతీష్ పేరి గారు. సో తీన్ వచ్చేసి యూత్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. నెక్స్ట్ డాక్టర్ సి ఉమా మహేశ్వరరావు గారు, చైర్మన్ ఆఫ్ సంస్కృతి ఫౌండేషన్ అండ్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇదైతే మెమరబుల్ డే అని చెప్పొచ్చు నాకు. ఎందుకంటే వీళ్ళ చేతుల పైగా నేను మొమెంటాను రిసీవ్ చేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. సో ఇలా అయితే ప్రోగ్రామ్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. I look after the activities of cultural leadership centers, which are run in collaboration with many educational institutions with Samskruthi Foundation. When you are working for the world, selflessly, any work lifelong, unfortunately passed away soon, but lifelong, contributing himself, documenting everything what Swamiji was speaking. Just association. Alasinge Perumal, another guy, a station master, became his duties. Like do good activity, it's a challenging thing. People won't agree.
You have to go and convince to the college management to do the activity. It's not easy. Which is a premier institute for youth empowerment. He has taken the initiative to encourage, recognize and appreciate the leadership qualities amongst the youth and has trained nearly 5,000 plus youth in the Swami Vivekananda way for character building and service to the nation. He has authored 2 books, Mind and Modern Problems in English and Yuva Jagruti in Telugu. Shri T. Ram Babu, Dr. Vivek Modi, and all other members of Samskruthi Foundation, and the invited guests on stage. And a very good morning, good afternoon to all my young friends. At the outset, I convey my namaskars and thanks to Dr. Vivek Modi and others. Of January, suposhan Jayanti, birthday. నెక్స్ట్ అయితే ఫెలిసిటేషన్ చేశారు స్వామి బోధామయానంద గారికి. సో మెయిన్గా ఇక్కడ తులసి మొక్కను ప్రజెంట్ చేశారు. చాలా మంచి అనిపించింది. ఎక్కడైనా కానీ ఈవెంట్లో పూల మొక్కను చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ తులసి మొక్క చేశారు. సో చాలా నచ్చింది అదైతే నాకు. Good afternoon. How are you all? Stories and I'll tell you. But now I think all of you realize that I'm blind. I'm not born blind. I became blind at a later stage in my life. It's funny because some days I'll see at my mom and say, "Oh, this is good," and she's like, "You can see." I say, "This happened just like that." So it's like that. And as I grew old, I graduated about 17 years back. When I was 19, all campus placement scheme, and I was upfront about my low vision, and no one took me. I was rejected from every corporate because they said, "We are not sure how you'll work." I did my commerce, bachelor's in commerce, and they said, "We are not sure how you'll handle accounts on taxation on computers." I said, "I'm competent. I know computers." They said, "We are not sure. We need to find out and we'll get back to you." This is in 2006, and I was disheartened. Then I went to a friend's place and I saw he's doing web design. I said, "What do you do with this?" He said, "We'll make money." And I said, "If all the job is to make money, then I can do this." I came home, started learning, created websites and started selling them. And that's how my entrepreneurial journey started. But what happened is I was losing my eyesight much faster. So I have to retrain now. So I have to unlearn a lot of stuff. What I've learned as a young child, a teenager, and then an adult who was in his 20s. So I have to unlearn and relearn a lot of stuff about how to a person with disability. And I moved to Bangalore to learn computers. And that's where my journey started. Because that's where I met other people with disabilities first. I met who is deaf, I met cerebral palsy, I met someone with motor disability. And I realized they all have different challenges, but they never thought it as a challenge. And that is where I also realized, we can do a lot of stuff. It's all over here. You don't need this body to create amazing things in the world. As Guruji said, you need buddhi. Your brain, your mind, your thinking can change things around you. I'll tell you one simple example. When I want to go for a job, I take 63 interviews in different corporate companies. I did not get the job. I knocked every door. And I was disheartened. I came home back. My mom said, "You are born to do your own company, create employment for other people." I went back, read everything that I need to do. I went back to my mentor, Shanti. She said, "To run a company, you need to know how a company functions. So I want you to work." And I worked since then. I worked for various organizations. And interestingly, I learned everything that I needed to learn, and it's an ocean. What happens when kidneys are failed? We have to put you on dialysis.
you're at 10%, your kidneys are working at 10%. And it broke me. It broke me for a week. Then I said, no, I'm not going to put my head down and defeat. I'll win even this. I stood up. I went through dialysis for more than 2 years, 2.5 years. Got through the Jeevan Dhan program, got my kidney transplant over 3 years back. And thanks to God and everyone around me that I'm doing fine. The interesting thing is, I did not do any of this. No one makes it alone. It is you. Look at your left and look at your right. Those are the people who will make you what you are today. So make a lot of friendships. Give back to the community. Volunteer. Show up for everyone who is around you. You know what? It pays back in tenfold. When I said I need some help here, there will be 10 people who is willing to help me. And that happens. One interesting thing that comes to me is, I traveled abroad one day. My passport fell down. I bent down to pick it up. But I never realized there's a huge barrier and it stuck my forehead and I fell down. There are people around me and no one came. And trust me, in India, when I go around, I will not even ask for help. There are 10 people who will say, do you హ్యాట్స్ need ఆఫ్ help? సార్ రియల్లీ శ్రీ రాఘవేంద్ర And there సతీష్ is పేరి some గారు evidence. చెప్తుంటే 1% ఇట్లా కూడా వేరే సైడ్ పెట్టలేదు, కాన్సన్ట్రేషన్తోనే Thank you విన్నాను. very much for అండ్ sharing వెరీ your హార్ట్ టచింగ్ సార్. experiences with us. It really చెప్పేదంతా enriches కూడా us, చాలా and మోటివేషనల్గా we are ఉంది grateful అసలు. that you have been so open about Thank you your so much for coming tough experiences to this in program, life, and really. the idea of not giving up even in the face of adversity. అండ్ ఇలా స్పీచెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అయితే మేము సుపోషన్ ఈవెంట్స్ చాలా కండక్ట్ చేశాం కదా. సో దానికి గాను సంస్కృతి ఫౌండేషన్ వాళ్ళైతే మొమెంటోను ప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే సిఎల్సి లీడర్స్కి మెయిన్గా సర్టిఫికెట్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేశారు. సో ఇదైతే చాలా మెమరబుల్ డే నాకైతే. సో ఇంత మంచి పర్సన్స్ చేతుల మీదుగా నేను ఇంకా మొమెంటో తీసుకోవడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో అండ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేసుకున్న సంస్కృతి ఫౌండేషన్కి అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇదండి మొమెంటో అయితే. Adhyaksh Maharaj, respected Sri Chamukti Umameswara, Sri Raghavendra Ji and Sri Ramur Bhai. దేవుడు భలే చేస్తాడు అసలు లైఫ్. Now we're left with a few more colleges who need to receive their memento and certificates. So one faculty and 5 to 6 students, please. Swami Yogashandra Ji for all the logistics. And Nagappa Ji is made all the food ready for you. సో ఇలా ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అయితే మనం ఫోటో సెషన్ పక్కా ఉంటుంది కదా. సో ఫొటోస్ అయితే మంచిగా దిగినాము స్టూడెంట్స్ అండ్ నేను. సో దాని తర్వాత అయితే ఆడిటోరియం నుండి నెక్స్ట్ లంచ్కి వెళ్తున్నాము. లంచ్కి వెళ్ళే దారిలో ఇట్లా శారదావనం ఉంది. ఈ ప్లేస్లో అయితే పూల మొక్కలు చాలా చాలా ఆకర్షించినాయి. అసలు సూపర్ ఉండే ప్రతి ప్లాంట్ కూడా మస్తు అనిపించింది చూస్తూ ఉంటే. సో వెరీ పీస్ఫుల్ ఏరియా, నాకైతే చాలా నచ్చింది.
రామకృష్ణ మఠం అయితే. సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకా లంచ్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఇట్లా లైన్ కట్టేసినాము. నెక్స్ట్ లంచ్లో అయితే మాకు మంచిగా ఒక స్వీట్ మైసూర్ పాక్ పెట్టారు. నెక్స్ట్ టమాటో రైస్, దానికి కాంబినేషన్ అయితే రైతా, నెక్స్ట్ పాపడ్. సో ఆమె వీడియో తీస్తుంటే ఇంకా మైసూర్ పాక్ మాత్రం పక్కా పడాలి అనేసి అంటుండే. నాకు మస్తు కామెడీ అనిపించింది అలా అంటే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే అసలు మన రైస్ని పడేయొద్దు. సో అది చాలా నచ్చింది నాకైతే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇట్లా ఎక్కడైనా కానీ నిలబడి తింటాం కదా, మనం ఇక్కడ మాత్రము మంచిగా కూర్చొని చాలా పీస్ఫుల్గా లంచ్ చేస్తాము. అది మస్త్ అనిపించింది నాకు తింటుంటే. అసలు ఇంత మంచి పీస్ఫుల్ మైండ్లో తింటుంటే సూపర్ అనిపించింది. అండ్ దాని తర్వాత ప్లేట్ కూడా మనమే వాష్ చేసుకోవాలి, ఇది ఇంకా నచ్చింది. నెక్స్ట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అయితే బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మంచిగా పిక్స్ దిగినాము ఇట్లా నేను అండ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ మరొకసారి చెప్తున్నా, బీ గుడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డూ గుడ్ ఫర్ సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ ప్రణితాస్ కిచెన్.